Good afternoon, everybody. So we will be recording this press conference. Welcome to this press conference, which the statement that we will be launching today is titled "A Call to Action Against the Detention of Hejaz, Hizbullah, and Ahnaf, Jazeem, Anti-Muslim Violence and Attacks on Democracy." We are launching a statement that was developed through a number of meetings with a core group of academics of around 30 people. And we will be uploading this statement shortly onto the chat. If you wish to get an email copy of the statement, we also have some of your email addresses, but just to be sure, we would be really grateful if you could type your email address to our host, and she will immediately send you a copy of the statement in all 3 languages. So just to get started, let me read out our first, not read out, I'll just introduce the statement. The statement is built on decades of majoritarian politics and the more recent descent towards authoritarianism and militarization that we have witnessed that has eroded the foundations of our democracy. They have numbed us to the violence of our daily lives and desensitized us to how sections of our citizenry are targeted. It is in this backdrop that we would like to call to attention what has happened to Hejaz, Hizbullah and Ahnaf, Jazeem. They have been arrested over a year ago and they remain in prison to date. So we will be introducing the statement in all 3 languages. As I had mentioned earlier, although 30 people were involved were in our core group, we have signatures from 96 current and former university academics who have signed the statement. And so now we will read excerpts of the statement and introduce a few comments to introduce it. So let me first ask Hasini Lekam Vasan to introduce the statement in Sinhalese. She is a lecturer at the University of Peradeniya. Thank you. Hasini. ස්තුති ශාමල මම හසිනි ලේකමසම් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිතයි. අද අපි කතා කරන මේ ප්‍රකාශය ඉදක්වන්නේ ශාමල කිව්වා වගේ ශාස්ත්‍රඥයන් දැනට සහ මීට පෙර ආතුව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට අනුබද්ධිතව සිටි ශාස්ත්‍රඥයන් 100කට කිට්ටු ප්‍රමාණයකගේ අත්සනින් යුතු ප්‍රකාශයක් තමයි මේ ඉදක්වන්නේ. මේ ප්‍රකාශනයේ තුල අපි කාරණා දෙකක් මූලික වශයෙන් කතා කරනවා. එකක් යම්කිසි නිශ්චිත මේ අවස්ථාවේ සිදුවී ඇති සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් අපගේ ස්ථාවරය දැක්වීම සහ දෙක ඒ මත පදනම්ව රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ජීවගුණය, එහි සාරගුණය, එහි තත්ත්වය පිළිබඳ අප විසින් කරන පුළුල් ආකාරයේ විග්‍රහයක් කියන කාරණා දෙකම මේ ප්‍රකාශය තුල අපි අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් හැඳින්වීමක් කරොත් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ අර කිව්වා වගේ හේජස් හිස්බුල්ලා සහ අහ්නාෆ් ජාසීම් කියන පුද්ගලයන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවටගෙන වසරකට වැඩි කාලයක් රැඳවුම්බාරයේ තබාගෙන සිටීම කියන කාරණයට අපේ විරුද්ධත්වය ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාව වශයෙන් අපේ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සහ එම දෙදෙනා නිදහස් කරන ලෙසට අවධාරණය කර සිටීම තමයි අපි මේ ප්‍රකාශනයේ සිද්ධ කරන පළවෙනි කාර්යය. ඒකත් එක්ක ඔවුන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් ආකාරය, රැඳවුම්බාරයේ තබාගෙන සිටින ආකාරය සහ ඒ සම්බන්ධ කතිකාව ගොඩනගා තිබෙන ආකාරය තුලින් අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පදනම කියන එක හායනය වෙන ආකාරය අපිට දකින්නට පුළුවන් බව තමයි දෙවනුව අපි මේ ප්‍රකාශනය තුලින් කියා සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සහ රැඳවුම්බාරයේ තබා ගැනීමේදී භාවිත කරන ලද PTA එක නැත්නම්
ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධ වීමේ පනත ත්‍රස්ත විමර්ශන පනත කියන එක ඒ පනත තුලින් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම නිසි ක්‍රියාදාමය නැත්නම් ඩියු ප්‍රොසෙස් කියන කාරණේ පිළිබඳව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ප්‍රශ්න අහන්නට ඇති ඉඩ අවහිර කිරීමක් තමයි PTA එක තුලින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රකාශනය තුල මේ දෙදෙනා නිදහස් කර ගැනීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හායනය කියන කාරණේ වගේම තෙවනුව PTA වැනි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරන ආකාරයේ නීතින් හඳුන්වා දීමෙන් සහ දිගට පවත්වාගෙන යාමෙන් වළකින ලෙස ඉල්ලා සිටීමක් කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශනයේ තෝරගත් කොටසක් මම කියවීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුස්ලිම්වරු ඉලක්ක කිරීම සිදුවන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන දුර්වල කිරීමට ඉවහල් වන ඒකාධිපතිත්වය සහ හමුදාකරණය වර්ධනය වීමේ සන්දර්භයක් තුලය. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත දේශපාලනීකරණය සහ අත්නෝමතිකත්වයේ වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමේ හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි සහ ICCPR පනත සමග සංකලනය කරමිනි. බහුතරවාදී ව්‍යාපාර තුල සුළුතරයට එරෙහිවත් බලයේ සිටින්නන්ට එරෙහිව කතා කරන්නන්ට පහර දීමටත් විසම්මතිය සහ දේශපාලන ප්‍රතිරෝධය මර්ධනය කිරීමටත්ය මේවා යොදා ගැනෙන්නේ. යුක්තිය පසඳලීමේ ආයතන පද්ධතිෙහි පිරිහීමත් එමගින් වඩා පුළුල්ව අරුත් ගන්වන ආයතනික ක්ෂය වීමත් පිළිබඳව අප ඉතා ගැඹුරින් කරදර වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පදනම හායනය වීමේ රෝග ලක්ෂණයක් වන නිසාය. එබැවින් රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය ක්‍රියාදරයන් විසින් සිදු කරනු ලබන මෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියා නතර කරන ලෙසත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම වලට පටහැනි PTA සහ වෙනත් එවැනි නීති අවලංගු කරන ලෙසත් අපි ඉල්ලා සිටින අතරම එවැනි ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තමාට වගවිය යුතු තැනට පීඩනයක් එල්ල කරන ලෙස මහජනතාවගෙන්ද ආයාචනය කර සිටිමු. ඒ කාරණා ටිකෙන් මම හිතනවා සිංහල මාධ්‍යයෙන් මේ ප්‍රකාශයේ තියෙන මූලිකාංග ටික සංනිවේදනය කරගන්න මට පුළුවන් වුණා කියලා. Thank you, Hasini. Now I invite Dr. Ahilan Khadegama to introduce the statement in Tamil. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் அகிலன் கதிர்காமர். நான் யாழ் பல்கலைக்கழகத்துல சமூகவியல் துறையில சிரேஷ்ட விருதாக கடமையாற்றி வருகின்றேன். இந்தியாவின் இந்த ஊடக சந்திப்பில் 96 பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் பழைய ஆசிரியர்களை உட்பட நாங்கள் ஒரு அறிக்கையை வெளிக்கொண்டு வர விரும்புகின்றோம். இந்த அறிக்கையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த ஜூம்ல அவர்கள் சட்டிலை போடுவார்கள். உங்களோட இமெயில் அட்ரஸையும் சட்டுக்களை போட்டீங்கன்னாலும் உடனடியாகவே அவர்கள் அதை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். இந்த அறிக்கை என்பது பல வாரங்களாக நாட்டில் இருக்கும் ஜனநாயக சூழல், குறிப்பாக ஒரு முஸ்லிம் விரோத நிலைமையை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் பல கலந்துரையாடலூடாக ஒரு 30 ஆசிரியர்கள் சேர்ந்த பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் சேர்ந்த ஒரு குழுவாக பல கலந்துரையாடல்களுக்கு பின்பு குறிப்பாக ஹிஜாஸ், ஹிஸ்புல்லா மற்றும் ஆனாஃப், ஜசீம் இந்த 2 நபர்களும் முஸ்லிம் சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு சட்டத்தரணியும் மற்றது ஒரு கவிஞர்களும் ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக தடுப்பு காவலில் வைத்திருப்பதை விமர்சித்து ஒரு அறிக்கையை முன்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருந்தோம். அதற்கான காரணம் முஸ்லிம் மக்களை, முஸ்லிம் செயற்பாட்டாளர்களை தாக்கும் ஒரு நிலைமை எங்களுடைய நாட்டுடைய நீதித்துறை உடைய நிலைமை பற்றியும் ஜனநாயக சூழலையும் எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் இருக்கின்றது. இவைகளுக்கு பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் என்ற விதத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய பேச்சு சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு ஜனநாயக மயமாக்கலை நோக்கி நகர வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் இந்த அறிக்கையை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இந்த அறிக்கை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ஆனால் இதிலிருந்து 2 பந்திகளை நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன். அதற்கு மேலான கேள்விகளை ஆங்கிலத்திலும் அறிமுகம் செய்த பின்பு நாங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் தரக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த இறுதி பக்கத்திலிருந்து 2 பந்திகளை நான் வாசிக்க விரும்புகின்றேன். எதேச்சை அதிகாரம் மற்றும் இராணுவமயமாக்கல் வேகப்படுத்தும் மத்தியில்தான் முஸ்லிம் மக்கள்
குறிவைக்கப்படுவதுடன் ஜனநாயக அமைப்புகளும் பலவீனமாக்கப்படுகின்றன. பல உயர் அதிகாரிகளையும் அரசியல்வாதிகளையும் விசாரணைக்குட்படுத்தப்பட்ட குற்ற விசாரணை பிரிவின் அதிகாரியான ஷானி அபேசேகரா மற்றும் பௌத்த மதத்தை விமர்சித்து எழுதியது என்று குற்றச்சாட்டப்பட்ட சக்திகா சக்த்குமார போன்ற பலர் கைது செய்யப்பட்டார்கள். பயங்கரவாத தடை சட்டம், அவசரகால ஒழுங்குகள் மற்றும் ICCPR சட்டம் என்பது அரசியல் மயமாக்கப்பட்ட கருவிகளாக அதிகாரத்தால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அரச நிறுவனங்களையும் நீதித்துறையையும் கேள்விக்கு உட்படுத்தும் விதத்தில் இந்த சட்டங்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான பெரும்பான்மை அணிதிரட்டல்கள், ஆட்சியாளர்களை எதிர்ப்போரை தாக்குவதற்கும் மற்றும் மாற்று கருத்தை நொறுக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கீழே கையொப்பமிட்டப்பட்ட கல்விசார் சமூகத்தின் அங்கத்தவர்கள் ஆகிய நாங்கள் முன்வைப்பது யாதெனில், ஹிஸ்புல்லா மற்றும் ஜசீம் ஆகியோர் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். அத்துடன் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அணிதிரட்டும் பின்னணியில் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதையும் புலப்படுத்துகிறது. மேலும் குற்றவியல் நீதி முறைமையின் சீரழிவு மற்றும் அரசு துறையின் வீழ்ச்சி சமூகத்தின் அடிப்படையான ஜனநாயக தளங்களை சீர்குலைக்கிறது என்ற ஆழ்ந்த கவலை எங்களுக்கு உண்டு. ஆகவே நாங்கள் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் ஜனநாயக விரோத செயற்பாடுகளை நிறுத்தவும், ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான நிலப்பாட்டை கொண்ட பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் மற்றும் அது போன்ற ஏனைய சட்டங்களையும் இரத்து செய்யுமாறு கோருகிறோம். இறுதியாக எமது கல்வி சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி இப்போராட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் அனைவர் சார்பிலும் ஜனநாயகத்தையும் நீதியையும் நிலைநாட்டுவதற்கு அனைத்து கல்விசார் சமூகத்திற்கும் அழைப்பு விடுகிறோம். இந்த அறிக்கை நான் ஏற்கனவே கூறின மாதிரி 96 பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள், அரசு பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்த ஆசிரியர்கள், முன்னாள் ஆசிரியர்களால் கையொப்பம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது சம்பந்தமான மேலதிகமான கேள்விகளை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் இந்த அறிக்கை அறிமுகப்படுத்திய பின்பு எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். நன்றி. Thank you, Ahilan. Then I would like to introduce Professor Farah Hanifa. She along with me, Professor Shamala Kumar, we will be introducing the English version of the statement. I would like to now invite Farah to begin. Farah? My apologies. I will now start by reading two paragraphs that are excerpts from the statement, which will indicate the general line that we are advocating in this statement. The incarceration of Hizbullah and Jazeem occurs in the backdrop of highly organized anti-Muslim mobilization designed to stigmatize and isolate Muslim communities. Violence and intimidation continue, bolstered by the government's complicity in these acts in the name of, and I quote, national security. In March 2021, the Minister of Public Security announced plans to shut down 1,000 madrasa schools and ban the burqa. A month later, the cabinet approved the ban on all forms of face veils in public spaces, and in May, the Deputy Director of Customs announced that any Islamic religious texts brought to the country must be cleared by the Ministry of Defense. These actions further criminalize one for being Muslim and are an assault on our democratic freedoms. The targeting of Muslims occurs in a context of increasing authoritarianism and militarization, which have served to weaken democratic institutions. We have witnessed the remanding of former Director CID Shani Abesekara, who had investigated high-ranking officials and politicians,
author Shaktika Satkumara for purportedly anti-Buddhist writings, and many others. The PTA is wielded as a tool of politicization and arbitrary power, alongside the emergency regulations and the ICCPR Act. They are deployed in majoritarian campaigns against minorities to attack those opposed to the regime in power and crush dissent, casting doubt on state institutions and the judicial system. Thank you. Shamala. Thank you, Farah. Through this statement, we call on the immediate release of Hejaz and Jazeem, because we are extremely worried by the that we see this as part of a unrelenting anti-Muslim mobilization. That this kind of activity has, in many ways, torn our society apart and torn our democratic institutions, weakened them, and it has also affected including our justice system. We are concerned about these two issues, like the criminal justice system and the institutional system being weakened through acts such as these. And these are essential for the operation of the democracy in our country. We must push for the repeal of the PTA and other laws, as we have already mentioned, and we feel that we as academics have an important place a role to play in all of this. We have offered that it is our responsibility, because of the privileges that we get from our positions, to speak out for democracy as members of a public educational system, which is designed and meant to help and it is our responsibility to voice the concern of particularly those communities that are marginalized and have difficulty speaking. So with that, I would like to introduce this statement. We will be sending out the statements, uploading the statements now to the chat for you to download. We also have some email. We have a collection of email addresses, but just to make sure, please include your email address if you would like us to send it to you. I would now like to open the session to questions or comments. Questions. Thanks.